God bless you, my dear brother and sister, in the name of Almighty God Jesus Christ. खुदावंद आपको बरकत देवे खुदा यीशु मसीह के नासी के नाम में। Today our topic is a living style of youth. तो मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, आज जो हमारा मजमून है वो है मसीही नौजवान का तर्ज ज़िंदगी। We see here and there young generation are under control of standing forces. Many young generation we see. तो अगर हम अपने आसपास देखें तो हम देखते हैं कि नौजवान नस्ल शैतानी ताकतों के ज़रिए मौत की तरफ जाई जा रही है। They are wasting their life. तो वो अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर रहे हैं। They are wasting their time. वो अपनी ज़िंदगी को बर्बादी की तरफ ले जा रहे हैं। Okay? They are wasting their life. They are wasting their time. वो अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर रहे हैं, वो अपने टाइम को बर्बाद कर रहे हैं। And they are wasting the beautiful moment that God gave them. Moment, it's mean the time, beautiful time they are wasting. तो वो नौजवान नस्ल है जो खुदा ने हम उनको एक अच्छा वक्त दिया, एक नौजवानी का वक्त दिया है जिसे हम खुदा की इबादत करनी चाहिए, लेकिन वो उस वक्त को ज़ाया कर रहे हैं। Guys, listen to me. Your life is a precious gift of God. मेरे प्यारे बहनों और भाई सुनो कि आपकी जो ज़िंदगी है ये खुदा का तोहफा है। Precious gift of God. Think in your mind, your life is a precious gift of God. अपने दिमाग में सोचिए कि आपकी ज़िंदगी एक बहुत प्यारा कीमती तोहफा है। This gift did not give you some person. This gift gave you God. मेरे प्यारे बहनों और भाई, ये किसी आदमी ने नहीं आपको ये तोहफा दिया, ये आपको तोहफा खुदा की तरफ से आया है। And this gift come from heaven. और जो ये तोहफा है ये आसमान से आपको नाज़िल हुआ है। And you should respect your life. You should respect your gift. और आपको अपनी ज़िंदगी की कदर करनी चाहिए। If you respect the gift, you respect the God. अगर आप अपनी ज़िंदगी की कदर करते हैं तो इसका मतलब है आप उसकी कदर करते हैं जिसने आपको ज़िंदगी दी, मतलब खुदा की। If you respect your life, it's mean your living style is a good. अगर आप खुदा की कदर करते हैं तो इसका मतलब है आपकी ज़िंदगी गुजारने का तरीका अच्छा। I will tell you the 6 example of young generation. मैं आपको नौजवान नस्ल के 6 मिसालें दूंगा। Okay, and the youth, especially youth, you can be said the young generation should be example in this point. Okay. आप कह सकते हैं कि जो नौजवान नस्ल है उनको इन 6 निकातों के मुताबिक एक नमूना बन के आगे आना चाहिए। The first thing, no one despise your youth. No one despise your youth. You can be say, you can understand. यस पहला जो निकात है उसके मुताबिक तीमुथियुस की किताब में लिखा है कि कोई तेरी जवानी की हकारत ना करे। It's mean you can be say that no one use a negative point about young generation. Okay. इसका मतलब है आप कह सकते हैं कि कोई भी अपनी नौजवानी के बारे में कोई मनफी पहलू ना ले। Okay, the people does not say you are not good, your living style, your working style, your lifestyle is very bad. Negative points you can see in the different types of people, young generations, and they have many negative points in their life. पहले निकात के मुताबिक आपका कोई भी जो मुआशरे में लोग हैं वो आपको ये ना कहें कि आपका चाल चलन सही नहीं, आपका उठना बैठना सही नहीं, आपका खाना पीना सही नहीं, लेकिन आपका जो भी उठना बैठना चलना पीना वो खुदा में होना चाहिए। Hallelujah. It means no one despise you, no one despise your life, no one despise your youth. इसका मतलब ये है कि कोई भी आपकी हकारत ना करे, आपको खुदा की नज़र से देखे। And the number second, और दूसरे नंबर पर you should be example in words. Your words that you speak, you should be example in these words. और जो दूसरे नंबर पर आपको कलाम करने में एक नमूना पेश करना है कि आपको बोल चाल में एक नमूना पेश कर आपके बोल चाल में खुदा नजर आए। The many people, many young generation use the wrong words, wrong speaking style, each and everything you can be say that everything is आप देखते हैं
آپ دیکھتے ہیں نوجوان نسل جو بات چیت میں ان کا بات چیت کا بولنے کا انداز نہیں صحیح ہوتا، وہ غلط منہ سے باتیں نکالتے ہیں جو کہ منفی پہلو میں آتی ہیں۔ The number third, your behavior. جو تیسرے نمبر پر ہے وہ ہے آپ کا شخصیت، آپ کا کیسا بول چال ہے، آپ کا چال چلن۔ Okay, the many young generations at this time they have a wrong behavior. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت پر نوجوان نسل کا چال چلن اچھا نہیں ہے۔ And wrong behavior when respect minus from your life, it's mean the remaining thing is a wrong behavior. Understand? I mean to say when respect minus from your life, remaining thing is a wrong behavior. اس کا مطلب ہے کہ جب عزت آپ کی زندگی میں سے ختم ہوتی رہتی ہے تو آپ غلط چال چلن کی طرف جاتے ہیں۔ Excellent, that's great, that's a good thing. Okay, the number four is love. You should be example in love. جو تیسرے نمبر پر ہے چوتھے نمبر پر ہے وہ ہے محبت۔ آپ کو محبت میں ایک نمونہ بننا ہے۔ This is a teaching of Jesus Christ. Love is a teaching of Jesus Christ. یہ خدا یسوع مسیح کی بنیادی تعلیم تھی جو انہوں نے محبت کی تعلیم دی، پوری کلام مقدس میں محبت کے بارے میں۔ Jesus teach us about love for humanity. خدا یسوع مسیح نے انسانیت کے بارے میں تعلیم دی۔ We should love for everyone ہمیں ہر کسی سے محبت کرنی چاہیے۔ in Christ. خدا یسوع مسیح میں رہ کر ہمیں ہر کسی سے محبت کرنی چاہیے۔ And the number 5 is a faith. You should be example in faith. اور جو پانچویں نمبر پر ہے وہ ہے ایمان۔ آپ کو ایمان میں ایک نمونہ پیش ہونا چاہیے کہ آپ مسیح کے ایماندار ہیں۔ And the number 6 is a purity. اور You should be pure in everything. اور جو چھٹے نمبر پر ہے وہ ہے پاکیزگی۔ آپ کو ہر چیز میں پاکیزہ رہ کر ہر کام چال چلن میں پاکیزہ رہ کر کام کرنا۔ When physical pollutions minus from your life, the remaining thing is a purity. جب آپ کو جو جسمانی گندگی ہے وہ آپ کے جسم میں سے نکل جاتی ہے، جو جسمانی گندگی ہے آپ کے جسم میں سے نکل جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے جو باقی چیز ہے وہ ہے پاکیزگی۔ Okay, and if we have a desire, the physical and the spiritual pollution come from our life. One thing we need, this is the blood of Jesus. جب ہم چاہتے ہیں کہ جو جسمانی آلودگی ہے کہ ہمارے جسم میں سے نکل جائے تو ہمیں خدا کے خون کو مانگنے کی ضرورت ہے۔ The blood of Jesus Christ wash and the wash. خدا یسوع مسیح کا خون ہمیں اندرونی طور پر دھوئے گا اور پاک صاف کرے گا، Then we will become pure. تب ہم پاکیزہ ہو جائیں گے۔ My dear brother and sister, especially young generation, میرے پیارے بہن اور بھائیو، سب سے بنیادی طور پر جو ہے وہ ہے نوجوان نسل، come to Jesus Christ. خدا یسوع مسیح کے پاس آئیں۔ The satanic forces would like to disturb your life. جو شیطانی قوتیں ہیں وہ آپ کی زندگی کو اثر انداز کرنی چاہتی ہے، آپ کی زندگی کو برباد کرنا چاہتی But Jesus Christ would like to save you. ہے، لیکن خدا یسوع مسیح آپ کی زندگی کو بچانا چاہتا ہے۔ Hallelujah. ہاللیلویہ۔ Thank you for listening the word of God. آپ کو خدا کے کلام کو سننے کا شکریہ۔ God bless you once again, Jesus' خدا name. یسوع مسیح آپ کو برکت۔ Amen. Hallelujah. Thank you.